Assalamu alaikum and welcome back to the race day of the Japanese Grand Prix. So, as always late. It's now 11. Okay, এখনো formation lap শুরু হয়নি. Everyone is in the starting line. Risk of rain is 0%. Uh, okay, just a minute. I'm having some network problems. Okay, so এই মুহূর্তে কিছু শুরু হয় নাই. So basically formation lap will start at 2:40 2:10 মানে আমাদের 11:10 11:00 শুরু হওয়ার কথা ছিল 10 মিনিট ডিলে করা হয়েছে. But I'm still having some network issues. Connection is taking past this now.
There it is. Everyone is getting ready. They will start the formation lap. This is the formation lap and সবাই হচ্ছে শুরু করে ফেললো এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পারি যে সবাই on the medium tires but except for Valtteri Bottas in the hard tires. So one stop this is a one stop strategy today, which will see everyone will switch from mediums to hards or hards to mediums, or maybe even hards to softs. Everyone just started their formation lap. You can see alhamdulillah গতকালকে আমরা দেখতে পারি যে Antonelli was the pole of the pole position ahead of, you know, George Russell. That was very impressive. Not just ahead of George Russell, but 2 tenths ahead of George Russell. So Antonelli was looking good. This is the 40th Japanese Grand Prix and 36th at the Suzuka circuit. If we get the championship predictions in, এখানে আমরা দেখতে পারি যে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রেডিকশনের মধ্যে আমরা George Russell is P1, 51 points. Anthony just behind. If Anthony wins this race, he will get the championship lead. And I'm going to take Leclerc and Hamilton just on par. And we'll see how the Ferrari actually performs today. Piastri with 3 points, Norris with 15 points. They have a good shot to get a podium today. And you can see Oliver Behrman in P5. যদিও হচ্ছে Oliver Behrman P17 today. Gasly, Verstappen, Lawson, Lindblad, Hatchard, Sainz, Bottle, Dakota Pinto have points. Ocon, Hulkenberg, and Albon
No points with the Cadillac and Aston Martin. So okay, yep. This is the first time in this year that all 22 cars are in the track. No DNS. অনেক লাস্ট 2 রেসে দেখা যায় যে দুইটা অ্যাটলিস্ট দুইটা কার একটা কার হচ্ছে পিট লেনে চলে যায়, স্টার্ট করতে পারে না, হচ্ছে বেসিক্যালি ডিএনএস থাকে আর কি। তো five lights and away we go. And there goes Piastri. Piastri has a good start. Piastri is P1. Leclerc P2. ভাই এটা কি হইতেছে? Lando Norris in third. The McLaren's at a good start. And Antonelli is P6 from the pole. This is surprise. Verstappen up a position. We can see Bortoletter up down 4 positions. And Hulkenberg now 6 positions. Audi just not having it. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Antonelli down 5 positions. That is a lot from the pole sitter. He had a good run yesterday, but not a good start today. But আমরা দেখতে পারবো যে Mercedes, how much can they um, grow in the straights? I mean, Mercedes are good in the straights, so আমরা দেখবো যে কিভাবে কতটুকু তারা স্ট্রেটসে ক্যাপচার করতে পারে, and সবাই কি পজিশন হোল্ড করে রাখতে পারবে, দ্য McLaren and Ferrari, because as it stands, Mercedes don't get any podium. But the Mercedes have a great car and they have so much speed in the straights. এই মধ্যে আমরা দেখতে পারি যে জর্জ অ্যান্টনেলি, এই যে কথাটা বলতেছিলাম বেসিক্যালি, Antonelli had that speed in this straight, which is an overtake on Lewis Hamilton. Lewis Hamilton just couldn't do anything. The Piastri ahead of everyone, that is looking good, because Piastri were Leclerc with a 1.6 seconds gap. আর আমরা দেখতে পারি যে গ্যাসলি আর লিন্ডব্লাডের মধ্যে 1.3 second gap, which is lot. Will they be able to catch up Verstappen? Oh, Lindblad actually overtook Isaac Hajar, and now Verstappen overtook Isaac Hajar. So এই মুহূর্তে Verstappen P9, Hajar on P10. What are the Red Bull gonna do? Will the Red Bull have pace? Hajar, oh man, Esteban Ocon overtook Hajar. Hajar just not having it, just lost 3 pieces. Okay, George Russell goes past Norris. So আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারি যে মার্সিডিজের পেস আছে এবং তারা ইজিলি বলা যায় ইজিলি ওভারটেক করতে পারবে। But Piastri is showing some good promises. আমরা দেখতে পারবো Piastri কি অ্যাকচুয়ালি লিডটা হোল্ড করে রাখতে পারে কিনা, বিকজ he has a good lead, but
Will that lead close down? And will the Mercedes actually be very faster than the others? Leclerc is closing down the gap to Piastri, বাট আমরা যেটা দেখতে পারি যে গ্যাসলি টু হ্যামিল্টন অনেকটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে এখানে আমরা জানি যে দ্য ফ্রন্ট রানার্স অ্যান্ড দ্য মিড কার্স অ্যাকচুয়ালি তাদের মধ্যে অনেকটা গ্যাপ ক্রিয়েট হয় দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট গ্যাসলি অ্যান্ড হ্যামিল্টন আর তার পিছনে লিন ব্ল্যাডও অনেকটা পিছায় যায় যেটা কিনা আনএক্সপেক্টেড গ্যাসলি গ্যাসলির সাথে অনেকটা পিছায় যাচ্ছে উইল ভার্স্ট্যাপেন বি এবল টু ওভারটেক লিন ব্ল্যাড that is George Russell overtaking that. So George Russell, two overtakes in the last two laps. এই মুহূর্তে একদম ব্যাক অফ দ্য গ্রিড আমরা দেখতে পাই বটাস actually lost two places. Alonso and Stroll overtook Bottas. Perez holding position and Alex Albon in P18, Hulkenberg 17. Where is Oliver Behrman? Oliver Behrman gained 4 places, P14, that's nice. Will he be able to get more places because he is one of the great good drivers this season? We could see. আর আমরা দেখতে পারি যে Colapin top to P13, Lawson in P12. Bortoleto and Hulkenberg actually lost a lot of places. Bad results from Audi in the start. Will they be able to catch up? Who knows? Let's see. Carlos Sainz and Albon couldn't do much with the Williams. This is lap 4. Piastri has a good lead, but just behind Piastri is George Russell. Nothing to do. George Russell is closing the gap in 1.4 seconds. Leclerc is losing time 1.3 seconds. And Antonelli is closing the gap in Norris with Norris. So what will happen there? Max Verstappen goes past Lindblad. Oscar Piastri has no wins since a long time. George Russell is closing the gap in, man. Esteban Ocon goes past Lindblad. Lindblad is losing positions.
George Russell just closing the gap, and it's just under a second right now. This is where Oscar Piastri has nothing to do. Fast pace in the straights. Oscar Piastri looking at his mirrors. George Russell is just behind him. 4 tenths of a second. Nah, George Russell is just making the overtake, I'm sure. This is it. This is the straight. This is the straight where Piastri loses the lead. He had the lead for quite a few laps, but no. So এই ল্যাপে না হলেও নেক্সট ল্যাপে হবে. This is just oh, about time. George Russell actually just closing the gap in. So George Russell কোনো তাড়া নাই. But what will Antonelli do? Will he be able to make more overtakes? We couldn't see overtakes for a few laps. He's just has that pace. He has that. He just has uh doesn't have the experience about making lots of overtakes, risking the overtakes. So the fastest lap is made by George Russell, which is interesting. He is catching up. George Russell goes past. That is sad for Piastri. There goes Piastri. Piastri passes. That is fine. That is just fine from Piastri. Piastri knew he just doesn't have the pace. He had the she was just harvesting the battery, so আমরা ম্যাপে দেখতে পারি যে Alonso Stroll Bottas অনেকটা পিছিয়ে আছে. Perez is just in between them and Albon Hulkenberg Sainz. তারপরে একটা গ্যাপ, তারপরে few of the cars Behrman bought a little awesome, but আমরা যেটা দেখতে পারি Gasly is actually in his own league. A little behind from the front runners and a little ahead of the mid cars. Gasly is just having it today. Jimmy Antonelli looking to make an overtake, but just couldn't do into turn one.
So the thing is যে এই সার্কিটের মধ্যে খুব একটা ওভারটেকের চান্স কম, লাইক সব দিকে ওভারটেক করা যায় না, মেবি ইন্টু টার্ন 1, মেবি ইন্টু টার্ন 16 মেকিং আ লেট লাঞ্চ, অ্যান্ড তারপরে আমরা হয়তো লাইক তেমন একটা ওভারটেকের সিচুয়েশন নাই, ইউ ক্যান ওভারটেক অন দ্য স্ট্রেট and maybe in the spoon curve, then you can't just make an overtake. And so not Antonelli is closing the gap in 0.5 seconds. But Leclerc is losing some time from Russell. He lost a lot of time, but Norris just behind Leclerc, trying to close the gap in, but he is chased down by Antonelli. So McLaren alhamdulillah গতবার থেকে ইস্যু তারা সলভ করতে পারছে, they are looking very good in the top. McLaren and Mercedes, the same power unit, the Mercedes power unit. McLaren, if they could get the chassis down very well, they can make it. The thing is যে Mercedes power unit দিয়ে McLaren হয়তো সেটাকে ঠিকমতো ইউটিলাইজ করতে পারতেছে না, বা ঠিকমতো একদম ফুল পাওয়ার ইউটিলাইজ করতে পারতেছে না, সো এই কারণে জাস্ট বিহাইন্ড দ্য Mercedes. But if they can get that done, when they can get that used to that, they will be invincible. So the strategy, this is a one-stop strategy, usual to the one-stop strategy, unless people want to go for it the medium soft and make it a too soft strategy. So the strategy play will come in, and we will see যে কেউ কি অ্যাকচুয়ালি আন্ডারকাট ওভারকাট করতে পারে কিনা, অ্যান্ড তারা কি পজিশন হোল্ড করে রাখতে পারে কিনা. This is Kimi Antonelli going past Lando Norris into turn 16. Nothing Lando Norris can do. Maybe Lando Norris will be able to. He will try to go into the straight with the overtake, but he can't do anything. He had a lot of gap. So Hajar is trying to overtake RB Lindblad. We can see into turn 1, but he couldn't. He just couldn't overtake. এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পারি যে Colapinto closing the time in to Lawson. Oliver Behrman has a lot of gap between Bortoleto and him. So Oliver Behrman actually কিন্তু ঠিক পিছায় ছিল, বাট অনেকটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে, যে কারণে আমরা হয়তো অলিভার বেয়ারম্যানের কাছ থেকে বেশি একটা আশা করতে পারবো না this race, I mean. Piastri just making it look like easy in the McLaren is awesome. There goes Ajar trying to go for the clean blad, but just couldn't. There goes Isaac Hatcher trying to go into turn 16, but just couldn't. Maybe he will get this into turn 1. Just couldn't. Lindblad
Max Verstappen and Gasly. This is a lot of gap. The gap is just increasing, man. There is no way to just close in the gap. So এই মুহূর্তে দেখতে পারি যে Lindblad, Hager, Lawson কলা Pinto and Bortoleto, they're just packed together. So they have a lot of overtaking chances between them. Who will get into the points? That is the question. Will Lindblad be able to stay in the points P10? And how about the others? Kimi Antonelli is just behind Leclerc. 0.5 second. It was 0.2 seconds just now. So going into turn one, they need to slow down. So এই কারণে খুব একটা pace ধরে রাখতে পারে না, but that was a good try from Kimi Antonelli, and এই মুহূর্তে চার্লস লেক্লেয়ার অনেকটা পিছিয়ে আছে রাসেল থেকে. There's and you can see Landon Norris trying to keep up with Antonelli, but he is also lacking a bit. And lacking behind Landon Norris is Hamilton. Piastri and Russell মধ্যে গ্যাপটা কিন্তু 1.1 সেকেন্ড হয়ে যাচ্ছে, that is good. That is a good result from Piastri. So last lap আমরা যদি দেখি, the Piastri and Russell মধ্যে কিন্তু 4 tenths. That is nice from Piastri. But there George Russell, Kimi Antonelli trying to make the overtake on George Russell, maybe into turn one, into the straight. Antonelli is just behind Leclerc, just couldn't make it. Isaac Hadjar on the tail of Lindblad and Antonelli on the tail of Leclerc. Black and white flag for Lindblad moving under braking. Okay. Kimi Antonelli goes past Charles Leclerc into turn 16. There goes Kimi Antonelli, just had a slide, and there goes Charles Leclerc trying to get the repass and gets the repass done. And then they just had a slid. And Landon is now behind Antonelli.
So George Russell 1.7 seconds behind. অনেকটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে. Piastri is just moving, mate. But the gap between Leclerc, Antonelli, Norris, and Hamilton is closing. Just within 4 seconds. Four cars. Who will overtake who? Oscar Piastri goes into the pits. Wait, okay. Norris is also in the pits. Okay, no, Piastri didn't go into the pits. Norris went into the pits. So Norris gets the first pit stop into the hearts. So I don't think Piastri এখনো তারা বলতেছে যে McLaren বলতেছিল যে Piastri should come in earlier, but I don't think because Russell is losing time here. So if they can get a good gap in right now, so সেইটা Piastriকে অনেকটা help করবে later on. Lando Norris in P9 right now, picking out, and he will have some traffic. Esteban Ocon is his traffic right now, but he could get past maybe if he has that power. And Imut Hajar is just on the tail. Lindblad. There goes who will go into the pits. Piastri didn't go into the pits. That's interesting. And Charles Leclerc goes into the pits. Second pit stop for Charles Leclerc, maybe into the hards. Good pit stop from Leclerc. Will Charles Leclerc get ahead? Leclerc goes ahead of Lando Norris. Lando Norris couldn't get the undercut. But what will Antonelli do? Because he might get undercut from Leclerc. I mean, Leclerc was ahead, but will Antonelli be able to get ahead or not? Norris did make a pass on Ocon. I didn't see that, but good pass. At this point, Antonelli is P3 and he has no traffic, so he can close the gap in. Maybe. Because Mercedes have the pace. Piastri goes into the pits. It's lap 18. Now the race leader is George Russell. Piastri. Whoa, Antonelli got no traffic. He has the pace. He is closing the gap into Russell, and that is what মানে little nightmare for Leclerc, because if Antonelli is faster right now, they can make the pit stop early and get ahead of Leclerc.
maybe an overcut, basically. So Piastri is behind Verstappen right now. Verstappen obviously needs to pit, and when will he pit? There goes Hajar into the pits. Ocon into the pits. Piastri just behind Verstappen. Piastri, if Verstappen is traffic for Piastri, that might not be good for Piastri. And McLaren Piastri trying to pass Verstappen, but Verst- uh, Piastri has the traffic. Verstappen is making him slow. But just Piastri goes past Verstappen, so that's good from him. Verstappen couldn't do anything, and the Red Bull. Gasly and Hamilton with the gap 10 seconds. That is a lot. মুহূর্তে Hulkenberg and Bortoleto in P10 and P11 যদিও তারা পিট করে নাই, if they can make a overcut. There goes George Russell. It's a clean stop. Who will be able to go ahead? Oscar Piastri goes ahead, but Verstappen just behind Russell. So yellow flag. Oliver Behrman. Oh man. Safety car. This changes the race. This is hectic. This is unbelievable. Piastri pit করলো, Russell pit করলো কিন্তু, and now the safety car comes in. So যারা pit করে নাই তারা এখন একটা advantage পেয়ে যাবে. Gasly advantage, Hamilton, Antonelli, Verstappen will get the advantage. That will change the race a little bit.
George Russell not having it just because he just pitted right now and তারপরে safety কারটা আসলো ও যদি আরেকটা ল্যাপ ওয়েট করতো maybe he would be able to get the race lead, net race lead. Antonelli goes into the pits and Antonelli having a great time because he will be able to come ahead. Antonelli might just do it. So Antonelli takes the race lead. Whoa. Oscar Piastri and George Russell. And then comes, oh, Oliver Behrman. He had a crash. And it's not looking good for him. So Hamilton and Lipit could actually আগে গেছে Hamilton ahead of Leclerc and Norris and Antonelli in the race lead. That's crucial. So Oliver Behrman trying to overtake Gasly and goes into the barriers in a high speed. So that's a crash. He is trying to uh, so this is a safety car, so everyone will come close. So there's no gap between them. Wait, if I'm not wrong, I'm seeing Antonelli is ahead at the back and there is Bottas in between Antonelli and Piastri. So that could change something. Antonelli could get a head start and
Safety car is gonna take time. Everyone is gonna close in. Alonso এত পিছিয়ে গেল what happened to Alonso দেখিনি but Alonso এত পিছিয়ে গেল কেন So Verstappen actually কোনো position gain করতে পারেনি but pitting the safety car because Gasly in the safety cars they will just close down the gaps and এখন দেখা যায় Verstappen if Verstappen can overtake Gasly and এখন ট্র্যাকে সেফটি কার and ট্র্যাকে ঝাড়ু দিচ্ছে they are trying to get the debris out of the track so ঝাড়ু দিচ্ছে আর কি Left cars may now overtake the safety car. So left cars একটাই আছে so Bottas recovery vehicle on track. So তাদের ঝাড়ু দেওয়া শেষ hopefully and safety car might be in this lap or in the next lap.
Place. So safety car in this lap, like in the next lap. So hopefully up. Safety car in this lap. Bottas trying to chase the safety car, but maybe he can't. So safety car ending. Who knows क्या होबे? একটু দেখি কাদের কাদের Piastri, something. Safety car is in this lap, so we are gonna see what happens. Antonelli, Piastri, Russell. So Antonelli and Piastri মধ্যে একটা already একটা gap তৈরি হয়ে গেছে, and Russell and Hamilton passes George Russell. So that is nice to see. George Russell can't do anything in the start, and Leclerc just behind Russell. And কোনো একটা এখনো তেমন একটা পাস হয়নি, except for this Hamilton pass. So we'll see what they can do. Overtake enabled. So Antonelli is ahead of Piastri by 1.7 seconds. This is bad for Piastri because obviously যে হচ্ছে স্টার্ট করে তার একটা হেড স্টার্ট থাকে, so George Russell losing a lot of time. George Russell 1 second behind Hamilton, and Leclerc closing in from George Russell. Might be able to overtake him next time. Verstappen closing into Gasly. Gasly losing time on Norris. That is very much predicted, but Verstappen could overtake Gasly. Gabriel Bortoleto overtakes Esteban Ocon. Bottas clearly just behind the pack by a lot. Esteban Ocon, okay. They are fighting Esteban Ocon and Gabriel Bortoleto. Esteban Ocon goes past Gabriel Bortoleto again.
Hulkenberg could be 11, past Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto not having it. এই মুহূর্তে আমাদের সাথে জয়েন করেছে আদি ভাই। আদি 1 ঘন্টা লেট হয়ে গিয়েছে, সো কিছুই করার নেই। আমাদের 1 ঘন্টার মধ্যে 29 laps and little debrief. Yes, so basically Piastri had a good start. Piastri was P1 in the first lap. ঠিক আছে, ফার্স্ট ল্যাপে ওকে দেখতে পারে অ্যান্টোনেলি অনেকটা পিছিয়ে আছে। পিয়াস্ট্রি P1, তারপরে হচ্ছে তারপরে লেক্লেয়ার, দেন হচ্ছে রাসেল, তারপর নরিস, অ্যান্টোনেলি, হ্যামিল্টন, এরকম ভাবে শুরু হয় রেসটা। তারপর অনেক কিছুই হয়। পিয়াস্ট্রি আগে পিট করে, ল্যান্ডো নরিস পিট করে, আর জর্জ রাসেল পিট করে। তারপর একটা সেফটি কার আসে, যেটা হচ্ছে অ্যান্টোনেলিকে অনেকটা অ্যাডভান্টেজ দেয়। নাও অ্যান্টোনেলি ইজ দ্য রেস লিডার। আর ওকে হ্যামিল্টনকে অ্যাডভান্টেজ দেয়, যেটা কারণে হ্যামিল্টন এখন P3 দেয় হেড অফ রাসেল। P4 ছিল অ্যাকচুয়ালি, বাট সেফটি কার যাওয়ার পরেই হ্যামিল্টন একটা ওভারটেক করে, সো রাসেল হচ্ছে পিছিয়ে যায় বেসিক্যালি। ইন্টারেস্টিং। ভেরি ইন্টারেস্টিং আসলে বিকজ এরকমই হওয়ার কথা মার্সিডিজ P1 কিন্তু পিয়াস্ট্রি সেকেন্ড পজিশনে হ্যাঁ, করতেছে কিন্তু প্রথম দিকে যে ফাইটটা হয়, দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড টু সি, বিকজ পিএসসি P1টা হোল্ড করে রাখে। হ্যাঁ, প্রথম দিকে রাসেল ট্রাই করে যে রাসেল পিএসসিকে অলমোস্ট ক্যাচ আপ করে ফেলে, দেন আস্তে আস্তে পিছায় যায়। সো আস্তে আস্তে গ্যাপ 0.2 সেকেন্ড থেকে 2 সেকেন্ড হয়ে যায়। সো তারপরে হচ্ছে এই সেফটি কার ইয়েতে আবার কাহিনী হয়। আর সেফটি কারটা হয় বেসিক্যালি বেয়ারম্যান ক্র্যাশ করে। সো দ্যাট ওয়াজ হরিবল টু সি, বিকজ অনেক বাজেভাবেই ক্র্যাশ করে। হি ওয়াজ ট্রাইং টু ওভারটেক কলাপিন্টো, বাট কলাপিন্টো একটু বাম দিকে মুভ করার কারণে হি ওয়েন্ট ইন দ্য গ্রাস। আর স্পুন কার্ভ থেকে এখান থেকে হাই স্পিডে এসে হচ্ছে টার্ন 14 এদিকে ব্যারিয়ার্সের সাথে ক্র্যাশ করে। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি স্যাড ফর বেয়ারম্যান আবার অ্যাডভান্টেজও প্লে করে ফেললো অ্যাজ ইউ সে মার্সিডিজের জন্য খুব ভালো একটা অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নিল সেটাই। তো ওকে, কি বলতেছে? সো অ্যান্টোনেলি আর পিয়াস্ট্রির মধ্যে অনেকটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায়, 2.6 সেকেন্ডস। অ্যান্টনি ইজ ডুইং হিজ বেস্ট আই থিংক তার ল্যাপ টাইমস গুলো ভালো করছে পার্পল সেক্টর করতেছে ইয়েস, অ্যান্টোনেলি জাস্ট হ্যাভিং ইট। সো অ্যান্টোনেলি প্রথমে আমরা দেখতে পারি, অ্যান্টোনেলি যদি অ্যান্টনির কথাই যদি বলি, ফার্স্টে সে রেস স্টার্টটা অনেক বাজে করে, যেটার কারণে সে 5 পজিশনস লুজ করে, 4 পজিশনস। তারপরে আবার হচ্ছে সামনে ট্রাফিক থাকার কারণে লেক্লেয়ারের সাথে ব্যাটল করতে হয়, খুব একটা আগাইতে পারে না। বাট লেক যখন ল্যান্ডো নরিস যখন পিট করে, তখন একটা লেক্লেয়ার আর ল্যান্ডো নরিস দুজনই পিট করে। তো সামনে কোনো ট্রাফিক ছিল না, তখনও আবার ফাস্ট হয়ে গেছিল। হুম So, এখন আমরা দেখতে পারি অ্যান্টোনেলি সেই স্পিডটা আছে, দেয়ার ইজ স্পিড। কিন্তু পিয়াস্ট্রি তখন P1-এ যখন ছিল, তখন পিয়াস্ট্রি ওয়াজ লুকিং গুড, হি মাইট হ্যাভ ওয়ান দ্য রেস, বিকজ পিছনে রাসেল ছিল, রাসেল ক্যাচ আপ করতে পারতেছে না। আবার রাসেলের পিছনে অ্যান্টোনেলি, একটা অ্যান্টোনেলির জন্য একটা ট্রাফিক ছিল রাসেল। হুম হুম ট্রু আই থিঙ্ক শুরুর দিকে হয়তো ব্যাড স্টার্টের কারণে অ্যান্টনি ওয়াজ লাইক গিভিং ইনস্ট্রাকশনস যে ওয়েট করো দেন ইউজ দ্য ফুল পাওয়ার সেফটি কারের পরে অনেক কিছু চেঞ্জ হতে পারে অ্যাজ ইউ সে হয়েও গেছে এক্স্যাক্টলি। আর এটা অ্যান্টেলের জন্য অনেক ভালো একটা অ্যাডভান্টেজ কাজ আগের আগের রেসেও সেম ফার্স্ট পজিশন ধরে রাখছে তারা যদি জিততে পারে ইটস গোনা বি আ উইন উইন আর এইবার যেটা ইন্টারেস্টিং বিষয়, সেটা হচ্ছে যে আমরা ফ্রন্ট রানার্স দেখতে পারি যে মার্সিডিজ, ম্যাকলারেন আর ফেরারি, এই প্রথম 6 8গুলোই থাকে, আর মাঝখানে হচ্ছে অনেকটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায়। বাট গ্যাসলি অনেক ভালো পারফর্ম করতেছে। সেফটি কারের আগের দিক দিয়ে বেসিক্যালি গ্যাসলির সাথে হ্যামিল্টন ছিল, হ্যামিল্টনের মধ্যে 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড গ্যাপ ছিল। আবার তার পিছনে আবার 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড গ্যাপ ছিল ভার্স্টাপেনের। সো সবাই পিছিয়ে যাচ্ছে, গ্যাসলি একটু আগে যাচ্ছে। সো অ্যালপিন হয়তো কারটা অনেক ভালো করতে পারছে গ্যাসলির জন্য,
যে কারণে গ্যাসলি অনেকটা লাইক নট ইন দ্য মিডল কার্স আবার নট ইন দ্য ফ্রন্ট রানার্স, মাঝখানে একটা জায়গা পড়ছে। থিঙ্ক অ্যালপিনের কার মিড টিয়ারে নিছে, বাট গ্যাসলি সেট আপটা খুব ভালো মতো নিতে পারছে ইয়েস, এই রেসের জন্য। দ্যাটস দ্য থিং। এক্স্যাক্টলি। বিকজ যদি অ্যালপিনের গাড়ি ভালো হতো, অফকোর্স আমরা কলোপিন্টোকে টপ 10 এর আর মধ্যে দেখতে হ্যাঁ পারতাম। সেটাই, পিনটা তো অনেক পিছিয়ে আছে। আর স্ট্রোল রিটায়ার্ড, ও দেখলাম না তো, আগে করলো মনে হয়। অফকোর্স কোনো কার ইস্যু হবে। Because Alonso 19, Stroll retired. So, Yes. আর আউডি, আউডি হ্যাড এ গুড রেস, মানে গুড কোয়ালিফাইং ইয়েস্টারডে, কিন্তু আজকে হচ্ছে আউডি বটলেটও কিন্তু P8-এ ছিল, ও হচ্ছে 6 প্লেসেস পিছায় যায় স্টার্টে, হালকেনবার্গ 4 প্লেসেস পিছায় যায়। সো ওরা অনেকটা নিচে পড়ে যায়, আবার সেফটি ক্যারে পিট করানোর কারণে একটু উপরে উঠতে পারে। P11 P13 এখন। এখনো আহ, যেহেতু 20টা ল্যাপ আছে, সো লেটস হুম, সি কি হয়। ভার্স্টাপেনও প্রথমের দিকে মোস্ট প্রবলি স্ট্রাগল করছে, আমি যতটুকু জানি। এখন হয়তো হুম। টপ 8, টপ 10 এর উপরে না আছে, এবার এন্ড হি ইজ কিন্তু গোনা পুশ মোর। ভার্স্টাপেন আগের মতো যেভাবে স্ট্রাগল করতেছিল স্টার্টে, এবার অতটাও স্ট্রাগল করে নাই। সো এবার ও P11-এ ছিল, সো P11-এই ছিল স্টার্টে ফার্স্ট ল্যাপে, তারপরে একটা একটা করে ওভারটেক করে P8-এ উঠতে পারছে। বাট এখন আর কিছু ভার্স্টাপেনে করার নাই, বিকজ একটা গ্যাপ তৈরি হয়েই যায়। হ্যাঁ, হিউজ গ্যাপ আছে, গ্যাসলির সাথে আছে। গ্যাসলিকে হয়তো এখন ক্যাচ আপ করা ট্রাই করতেছে, তারপরে গ্যাসলি যে পেস আজকে আমরা দেখতেছি, হি মাইট বি এবল টু হোল্ড অফ ভার্স্টাপেন। ইয়েস, দিস ইজ তার গাড়ির কারের সেটআপটা খুব পারফেক্ট আছে আমার কাছে মনে হয়। সো ইজ ট্রাইং আর কি, যে ভার্স্টাপেন ওভারটেক না করুক, এটাই। টপ 7 ইজ এ গুড পজিশন। So Russell trying to overtake Hamilton. 0.5 seconds. অ্যান্টনালি ইজ ফ্লাইং কাইন্ড অফ। পিয়াস্ট্রি, একদম। হ্যামিল্টন, রাসেল, এই তিনজন খুবই কাছাকাছি, বাট So অ্যান্টনালি যা করতেছে এখন। exactly. So রাসেলে যেটা হয়, রাসেলে আমরা গতকালকে দেখতে পারি যে আম, তার আগের দিন রাসেল ভালো ছিল আবার প্র্যাকটিসের সময়, বাট গতকালকে কোয়ালিফাইং এ হি ওয়াজ স্ট্রাগলিং আ বিট। তো কোন একটা সমস্যা ছিল, ইভেন দো রাসেল P2 হয়ে কোয়ালিফাইং এ, তারপরে হি ওয়াজ কমপ্লেনিং অ্যাবাউট সামথিং। আর এই সময় হচ্ছে যে মার্সিডিজের পেস আমরা জানি, মার্সিডিজ পেস কিন্তু অ্যান্টলি ধরে রাখতে পারতেছে, আর রাসেল কোনো কিছু কারণে, কোনো কিছু কারণে আর কি বেসিক্যালি স্ট্রাগল করতেছে, আর ও অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছে। যত মনে হয় যে অ্যাজ আই সে, যে ম্যাকলারেন আর ফেরারি আর নাও, কি বলেন, কর্নারিং এ অনেক বেশি তাদের অ্যাডভান্টেজ। অ্যাজ এ মের্সিডিজ হচ্ছে স্ট্রেটে। এখন রাসেল যে হুম, পজিশনে আছে, সেই পজিশনে তার কর্নারিং এ ওভারটেক করাটা একটু প্যারা হয়ে যাবে। তো হি নিড টু ওভারটেকস ইন স্ট্রেট। হুম, হ্যাঁ, স্ট্রেট ওভারটেক করার পজিশন পাচ্ছে না, বিকজ হ্যামিল্টন নোজ দ্য ডিফেন্স। হুম, হ্যামিল্টনকে স্ট্রেটে ডিফেন্ড করাটা খুব প্যারার বিষয় আর কি। Because হ্যামিল্টন কত কার্ড নাও, এটাই। আগের সিজনে তো কার অনেক প্রবলেম ছিল দেখে ইজিলি ওভারটেক করা গেছে। হুম, এন্ড হ্যামিল্টন ওভারটেক পিয়াস্ট্রি, যদি পিয়াস্ট্রি কোনো রকমের ভুল করে কোনো ল্যাপে বা হুম, কোনো আন্ডারস্টে ওভারস্টে করার সাথে সাথে, আই থিঙ্ক হ্যামিল্টনস গোনা টেক দ্য সেকেন্ড পজিশন। হুম। 1 second গ্যাপ ইজ ইজিলি অ্যাভেলেবল। আর জর্জ রাসেল, আমরা যে রুলটা জানি যে পার্ক ফার্মের রুল, যেটা হচ্ছে কোয়ালিফাইং থেকে গাড়ি কোনো কিছু চেঞ্জ করা যায় না বেসিক্যালি। সো হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা বলতেছিল আর কি জর্জ রাসেল, যে কোনো কিছু চেঞ্জ হয় নাই, সো একটু স্ট্রাগল হয়তো হবে ওর ক্ষেত্রে। তো আমরা সেটাই দেখতে পারতেছি আর কি, ও স্ট্রেটসে হচ্ছে খুব একটা ইয়ে করতে পারতেছে না, ওভারটেকই করতে পারতেছে না। ও একটা ওভারটেক করছে মনে হয়, জাস্ট ইয়েকে ল্যান্ডন নরিসকে একটা ওভারটেক করছিল, আর ওভারটেক হয়ে গেছে হ্যামিল্টনের সাথে। সো রাসেল নট ডুইং গুড। পিয়াস্ট্রিকে ওভারটেক করতে নিয়ে
হচ্ছে আবার রিপাস হয়ে গেছে বাই পিয়াসি, সো হি স্ট্রাগলিং। অ্যান্টনালির আশেপাশে কেউ নাই, বা যখন অ্যান্টনালি ট্রাফিকের মধ্যে না থাকে, হি অ্যান্ড পারফর্মস আ লট অফ গুড। ও এত ভালো পারফর্ম করে। অ্যান্ড ইজ ফ্লাইং রাইট নাও। এক্স্যাক্টলি। আর এবার তো আমরা দেখতে পাই ভার্স্টাপেন ক্লোজিং ইন গ্যাসলি, সো ও তখন লসন, ওভারটেক করতে তো। ওকে, লসনের কি হাইজ্যাক। হলো? লসন পড়ে গেল কেন? হ্যাঁ, মেবি কার ইস্যু। ও না না, সিস্টেম ইস্যু। এখানে এখানে ঠিকই দেখা যাচ্ছে। ও, গ্যাস দিয়ে ভার্স্টাপেন অনেক কাছাকাছি, অনেক কাছাকাছি। So, ইয়ে যে লেন ব্ল্যাড অ্যাকচুয়ালি নাইনে ছিল, ভার্স্টাপেনের পিছে ছিল। আর লেন ব্ল্যাড পড়ে যায় 14, লসন P9 উঠে যায় বিকজ অফ দিস সেফটি কার। ইয়ে লেন ব্ল্যাড আগে পিট করে, লসন পরে ওয়েট করে। আর হ্যাচার হচ্ছে অকনের পিছে পড়ে যায়। তো এই মুহূর্তে আমরা হচ্ছে লেকলেয়ার অ্যান্ড লাসেল, এই হ্যামিল্টন। হ্যামিল্টন, রাসেল, লেকলেয়ার, দেয়ার থ্রি আর ভেরি ক্লোজ। না, আর কিছুক্ষণের জন্য দেখাইলো যে রাসেল নাকি হ্যামিল্টনকে ওভারটেক করছে, বা পরে আবার হ্যামিল্টন নিয়ে নিল পজিশন। হি ওয়াজ ট্রাইং বাট ঠিক করতে পারে নাই। So um, in this circuit, it is usually a one-stop strategy. So একটা mediums করে আমরা জানি যে নিচে, and then it's the hard. So probably our pit stop নাই, আপনার unless there কথাও is না, a একটা safety car. হার্টস 22 Yeah, ল্যাপ পর্যন্ত ইজিলি কভার করতে পারে। সো আই সেটাই। ডোন্ট থিংক দ্যাটস গোনা বি আ প্রবলেম। সো এখানে পিওর পেস অ্যান্ড এখন পিওর টায়ার ম্যানেজমেন্ট দেখা যাবে, বিকজ হ্যামিল্টন আর রাসেলের ঠিক সেম ফ্রেশের টায়ার্স, বাট ও ওকে, Leclerc overtakes লেকলেয়ার জাস্ট George ওভারটুক। Russell. So that's nice. That was a nice দ্যাট ওয়াজ overtake. সাডেন, দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি সাডেন। That was sudden. এখানে Into the আমরা spoon দেখছিলাম যে curve, however. হ্যামিল্টন, হ্যামিল্টন আর রাসেল ফাইট করতেছে, হুট করে লেকলেয়ার পিছের দিকে এসে বললো, তুমি পিছে যাও, আমি আগে যাচ্ছি। Exactly. So হ্যামিল্টনের জন্য এটা কিন্তু খুবই ভালো যে অ্যাকচুয়ালি রাসেল প্রেশার দিচ্ছিল এতক্ষণ, হুম হ্যামিল্টনে হুম, এখন প্রেশার এক্স্যাক্টলি। নাই। Russell is basically defending from Russell, and Hamilton maybe can get the podium right now. It's looking promising. না, এটা আর আমার স্টার্টের সাথে সাথে বলা যাবে না, বিকজ তাও ঠিক। লেকলেয়ার এন্ড বোথ ক্যান ফাইট। Leclerc can fight, yes. ইয়েস, না, টিম থেকে বলা আছে যে বোথ ফেরারি ক্যান ফাইট দেয়ার ওন কার। হ্যাঁ, obviously. এটা তাদের মধ্যে তো আর পাপায়া রুলস নাই, সো কোনো প্যারাই নেই। Yeah. They are not like the McLaren ones. One shadow driver with the fencer. এইবার মনে হয় শ্যাডো ড্রাইভার নরিস হয়ে যাচ্ছে, যেটা মনে এটা আমার হচ্ছে। কাছে ওটাই লাগতেছে, বাট নরিসের ক্যাচ আপ করা উচিত, বিকজ পিয়াস্ট্রি যে পেস অন করতেছে, নরিসও সেম ভাবে করতে পারছে না। হ্যাঁ, বোথ গট দ্য সেম কার। হ্যাঁ। No, Piastri is a very talented driver. মানে সে হচ্ছে লাস্ট কয়েকটা সিজনের মধ্যেই সে অনেক ভালো করছে, অ্যান্ড লাস্ট সিজনও অনেক ভালো করছে ও। খুবই তাড়াতাড়ি ক্যাচ আপ করতে পারে ইনটু থিংস, সো হি ইজ আ ফাস্ট লার্নার বলা যায়। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো এই যে ভার্স্টাপেনের মধ্যে আমি বারবার দেখতে পারি যে গ্যাপটা ক্লোজ ইন করে, বাট হি জাস্ট কান্ট ওভারটেক, জাস্ট ডাজন্ট হ্যাভ দ্যাট এক্সট্রা পেস। এক্সট্রা পাওয়ারটা নাই তার কাছে। And I'm thinking যে অলরেডি P1 অ্যান্টেনালি দিয়েই নিছে, দিয়ে কারণ নিছে, অ্যান্টেনালিকে ক্যাচ আপ করার কোনো কোনো এক্স্যাক্টলি। অবস্থাই নেই।
আনলেস অ্যাড্রেনালি কোনো ক্র্যাশে বা কোনো ইনসিডেন্টের মধ্যে পড়তেছে। হ্যাঁ, আর অ্যান্টনি হচ্ছে সেফটি কারের সময় পিট করছিল, সো হি হ্যাজ আ ফ্রেশার টায়ার। আর এমনিতেই ধরো কোনো প্রেশার নাই, সো বেসিক্যালি হি ক্যান জাস্ট ডু হিজ ওন রেস। তার কোনো স্লিপ বা কোনো ক্র্যাশ করার বা ইয়ে মানে ইয়া ইয়া, ওটাই বিকজ ও টায়ার 4 ল্যাপ ফ্রেশার, 4 ল্যাপ ফ্রেশার টায়ার, সো ইজিলি চাইতে এক্স্যাক্টলি। পারবে। ওই যে নিচের দিকে একটু খেয়াল করি, Bottas, Alonso, Perez, both Cadillac are হুম, underperforming, as you can এক্স্যাক্টলি। see. সো বোটাস, Williams এই পজিশনটা একটু different, মানে different, because they have a good car compared to Red Bull এর যেসব গাড়িগুলো আপাতত আছে। পেরেজ, অ্যালোনসো, বটাস। তো বটাস অ্যাকচুয়ালি সেফটি কারের মধ্যে এক ক্লাব পিছিয়ে যায়, সো অ্যান্টনেলির তো পি ওয়ানের পিছিয়ে হচ্ছে বটাস থাকে। সো ওই কারণে বটাস খুব একটা গ্যাপ ক্লোজ ইন করতে পারে না, আবার অ্যান্টনেলি তাড়াতাড়ি চলে আসতেছে, সেফটি কারে পিছিয়ে থাকতে পারে নাই। এই জন্য যদি সেফটি কার ছাড়ার এক ল্যাপ আগে হচ্ছে ল্যাপ কার ছেড়ে দেয়, সো বটাসকে ছাড়ছে, সো ও খুব একটা গ্যাপ ক্লোজ ইন করতে পারে নাই টু ফাইট অ্যালনজো অর মেবি পেরেজ। আর ও এমনি তো পিছিয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতেছি যেটা। Yeah, at least 8 সেকেন্ডের একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। হুম, এক্স্যাক্টলি। সো প্রত্যেক ল্যাপেই হাফ আ সেকেন্ড করে ইনক্রিজ করতেছে। সো সো দিস মাইট বি দি রেস যেখানে not the both Mercedes are in the podium. Yeah, actually, because আমার কাছে যদি মনে হয় Ferrari is gonna pressure Piastri হ্যাঁ, and Ferrari is gonna try the second and third podium. exactly. হ্যামিল্টনের উপর একটা প্রেশার আছে এখন, হয়তো টিম গেম প্লে হতে পারে যে ইফ লেকলিয়ার পাস করতে পারতেছে অনেক তাড়াতাড়ি করে, বা ইজ ওভারটেক ইজ মোর বেনিফিশিয়াল হ্যাঁ, দেন হ্যামিল্টন, তাহলে হ্যাঁ, লেকলিয়ার ইজ গোনা swap position with Hamilton and Leclerc is gonna push for overtaking Piastri. exactly. এটা খুব ভালো একটা স্ট্র্যাটেজি মনে পড়ে। Like ওরা already বলে দিছে রেডিওতে that he is losing a bit of time because of Hamilton, but হ্যাঁ এখন Yeah, Leclerc is actually closing the gap to Hamilton. So 0.2 seconds right now. 0.4 সেকেন্ড হয়ে গেছে এখন। সো এই ট্র্যাকের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি oh, এই ট্র্যাকের 0.2 সেকেন্ড, এই ট্র্যাকের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ওভারটেকিং এ বেশি একটা স্কোপ নাই ইনটু টার্ন ওয়ান স্কোপ যেটা নাই। আমরা দেখি। আর হচ্ছে ইউজুয়ালি হচ্ছে দেখা যায় স্পুন কার্ভে একটা ওভারটেক হতে পারে, আর হচ্ছে ইনটু টার্ন 16 3 or 4 ওভারটেক চান্সেস আর এক স্ট্রেটসে করা যায়। সো খুব একটা ওভারটেকিং এ চান্স নাই, সো দে নিড টু ওয়েট আ বিট। অ্যান্ড ও জর্জ রাসেল এখন ক্লোজিং দ্য গ্যাপ টু লেকলার। It is actually okay. নরিসও কাছাকাছি আসে করছে। হুম, I think the best thing they can do is just Leclerc na Hamilton এর swap position করে ফেলার। এক্স্যাক্টলি। And বাট যদি লেকলিয়ার পিয়াস্ট্রিকে ওভারটেক করতে পারে, হ্যামিল্টনের জন্য অনেক বেশি বেনিফিট হবে, বিকজ লেকলিয়ার I cannot think Leclerc is gonna slow down his pace. বাট আই ডোন্ট থিংক হ্যামিল্টন এখন ওভাবে ইয়েটা ছাড়বে পজিশনটা। ওকে লেকলার, Hamilton, ও ইটস ক্লোজ। oh ইন্টু টার্ন my 60 god, তে করতে ভাই পারতেছে না, ভাই, লেকলার ইজ অ্যাকচুয়ালি লুজিং টাইম, এখানে আমরা দেখতে পারতেছি। চার্লস লেকলার goes past Hamilton. okay, Oh, they were fighting. এটা কোনো টিমের রেডিও কম ছিল না, they were actually fighting.
সেই মানে লেকলার হ্যামিল্টন যেভাবে ফাইট করে, উফ, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রেট টিম ফাইট, অ্যাকচুয়ালি এখন লেক্সকে তার পেয়ার্সের সাথে গ্যাপ ক্লোজ করতে হবে এনি হাউ। হ্যাঁ, এখন হ্যামিল্টনে এই ডিফেন্ডিংটা করতে হবে, বিকজ রাসেল ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্যাচিং আপ 0.3 seconds right now. আমাদের পাওয়ার ইউনিটে পা ইস্যু হচ্ছে নাকি বুঝতেছি না বাস, পাওয়ার ইউনিটে খুব স্লো কাজ করতেছে। হ্যাঁ, না অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা দেখতে পারি এটা হয়তো মানে কোয়ালিফাইং ও দেখতে পারি হ্যামিল্টন পিছিয়ে যায়, রেসের সময় হ্যামিল্টন ফার্স্ট লুজিং টাইম ইন দ্য ফার্স্ট ফিউ ল্যাপস, সো হ্যামিল্টন অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার নাই তো এই কার ইন দিস রেস। ওটাই আর কি। Ocon loss also very close, 0.08. সো ইনটু টার্ন 16 জর্জ রাসেল অনেকটা ল্যাপ ক্লোজ করে ফেলছে, স্ট্রেটস এর মধ্যেও কি পাস করতে পারবে কি পারবে না। ওই এই রাসেল রাসেল passes Hamilton. And 7 with the pass for Fella. They're All actually right, struggling. Q. Hamilton is definitely struggling. Definitely. হ্যামিল্টন কিন্তু লেকলার পাস করার পরে কিন্তু there was a 1 second gap between Hamilton and Leclerc, so Hamilton is struggling a lot. Uh, yeah, screen feature is maybe. কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে মাল্টিভিউয়ার অ্যাপে, সবই স্টক হয়ে গেছে। আমার নেটওয়ার্ক সমস্যা, বাট নট রিয়েলি। পড়া হবে নাই তো আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। ক্যাচিং আপ উইথ লাইভ হচ্ছে এই মুহূর্তে so Hamilton is losing time. Hamilton actually 0. Almost 1 second gap between Russell, and Russell is actually catching up to Leclerc. Leclerc is a nightmare right now, so we don't know right now who will get the podium. Oh, Norris is also closing the gap. Norris might be able to overtake Hamilton because Hamilton is losing power. Actually, the bad luck Hamilton is like last 10 laps, he is losing power. Position should not be snitching. Exactly. So মুহূর্তে আমরা like Verstappen, just in the tail of Gasly, right? দেখতেই আছি. There's no overtake from Verstappen, and ওই ওভার পাওয়ার মানে ওই পাওয়ারটা পাচ্ছে না যে ওভার টেকেন, বাট uh, ক্যাচ আপ করতে পারতেছে ইজিলি। but because আমরা আগে কিন্তু দেখতে পারি যে Verstappen আর গ্যাসলির মধ্যে 3 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড আস্তে আস্তে গ্যাপ বেড়ে যায়, বাট এবার Verstappen actually ধরে রাখতে পারছে. That's enough for him right now. Lando Norris catching up. Brandon Norris, I think maybe ওদের কিছু একটা বলেছিল about his power that he's using it for the first time and using the boost. 12 seconds gap between Antonelli and Piastri. Wow. That is a lot. Actually, cross over.
Hamilton is already like Uh, পিছিয়ে যাচ্ছে রাসেলের থেকে। 1 turn. Hamilton already complained করতেছে hardly. so last lap হচ্ছে হ্যামিল্টন was locked up into turn 16 আর ও হচ্ছে escape route-টা নেয় এখান থেকে। So Lando Norris is telling that হ্যামিল্টনকে পজিশনটা ব্যাক দিতে because he did go out of the track. So race control noted, leaving the track and giving advantage and দেখবো যে এখন পেনাল্টিটা পায় কি না পায় না। পেনাল্টি পাক আর না পাক, ল্যান্ডো নরিস might be able to overtake Hamilton, Overtake, yes. Hamilton cornering হচ্ছে but যেটা Charles সেই Leclerc is being pushed by Russell. Okay, Hajar goes past Hulkenberg. তাদের মধ্যে একটা ফাইট চলতেছে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ। Esteban Ocon goes past লস, ও ওয়েট, না লস না, এবার এটা আবার সিস্টেম সমস্যা। So Hajar will be 11. So Hajar and Hulkenberg মধ্যে একটা লাইক ওভারটেক অ্যান্ড ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ হচ্ছে। ওকে নিচ থেকে অ্যালবন পিটসে গেছে মোস্ট প্রবাবলি Albon 2 times pitted, so got the soft অ্যালবন seal. সফট টায়ার Maybe he was like a tire wear down করছিল যেটার কারণে প্লেস লুজ ইয়া করতেছিল, nothing to do for him. George Russell পিএসটিটা শুধু কি 0.4 একটা ইয়ে seconds করতে পারছে behind Russell, sorry, Leclerc লেকলার into turn 1 and just not quite. হালকা একটু আই থিঙ্ক যদি রাসেল এরকম পেস ধরে রাখতে পারে হি ক্যান ওভারটেক লেকলার আর Piastri positionটা হোল্ড করে রাখছে from Leclerc, that's good. Piastri might be able to get P2, but who will get P3 at last 6 laps in? Hulkenberg goes past Hajar again, having a fight back and forth. টিজি ইম্প্যাক্ট Indeed. এটা অনেক ভয়ঙ্কর একটা ইম্প্যাক্ট ছিল However, it was the turn in turn 13, but it actually going to turn now. There's that is a high speed. হাই স্পিড টার্ন ইয়া Uh, so Lando Norris goes past Hamilton, and Hamilton retakes the P5. পারপাস করতে পারছে So ওকে আমরা ইয়ে পেয়ে গেছি no further investigation. So হ্যামিল্টনের কোনো পেনাল্টি নাই। সো আমরা পিয়াস্ট্রি আর রাসেলের মধ্যে এটা আগে দেখি যে তারা টার্ন 16-এ পজিশনটা আসলে দিয়ে দেয়, বিকজ জাস্ট এইখানে হচ্ছে পিছনে থাকলে দে ক্যান ওভারটেক ইন টার্ন 1 অ্যান্ড ইন দ্য স্ট্রেট।
So Russell and Leclerc মধ্যে 1 second gap তৈরি হয়ে যায়. So no overtake button for Russell right now. So বোটাস অ্যাকচুয়ালি লেকমিকে স্লো করা ট্রাই করলো, হইলো না। এখনই বোটাস আবার ট্রাফিক তৈরি করতেছে ফর বোথ Bottas traffic তৈরি হ্যামিল্টন এন্ড করছে. নরিস। এই Okay, both ট্র্যাপ. Hamilton and Norris overtook Bottas. Alex Albon in the pits again. কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে. Hey wait. দুইবার সফটস নিল. What is he doing? ও মনে হয় এখন টেস্ট করতেছে, that's all. কেন দুইবার কেন? 4 time pits. Like, he is having some problem, so who knows? So, আবার রাসেল হচ্ছে গ্যাপ ক্লোজ করে ফেলছে লেকলার. 0.5 second right now, but Landon Norris losing a lot of time. I think লেকলেয়ার gonna defend. লেকলেয়ার খুব ভালো লাগলে ডিফেন্ড করতে হবে রাসেল Uh, এগেইনস্ট, বিকজ রাসেলের কার মোর পাওয়ারফুল দ্যান ফেরারি। Interesting fact, Antonelli is gonna be the championship leader after this race. Obviously he deserves it. He পয়েন্টসও deserves আসতেছে, it. ফার্স্ট পজিশনে হোল্ড করতেছে। 72 points. George Russell goes into turn one জর্জ trying to রাসেল overtake, but not quite. হালকা একটু ঝুলানো। হ্যামিল্টনকে গ্যাপটাকে কমাইতে হবে অ্যাকচুয়ালি, বিকজ গ্যাপ, এই গ্যাপ না কমালে নরিস ক্যান ইজিলি ক্যাচ আপ। Exactly. একদম, he is flying actually, nothing else. Exactly. Best lap time. Indeed. Vote for your favorite driver. Who do we vote for? I think Piastri deserves it. এটাই George Russell! George Russell goes past Leclerc. লেকলেয়ার এবার রিগেইন করতে পারে, রিটেক করতে পারে লেকলেয়ার। লেটস সি। এখন Leclerc just behind Russell going into turn one. No! Charles Leclerc! Oh, আবার wow! পজিশন গেইন করতে What? পারছে, দ্যাম ইট ওয়াজ ভেরি গুড। Whoa! হ্যামিল্টন আবার নরিসের পজিশন দিতে পারছে। Bro, they're laying the back and forth game into turn 69 to turn 1. Wow. 3টা ল্যাপ, সো দে আর গোনা ট্রাই দেয়ার এভরিথিং। Man, this is pure racing. This is what we want to see. And usually, জাপান সার্কিটটাতে খুব একটা ওভারটেকিং অপরচুনিটিস থাকে না, আমরা দেখতে পারি না, বাট দিস টাইম অ্যারাউন্ড দিস ইজ ইন্টারেস্টিং. ইয়েস।
এরকম হয়েছে, Oh, রাসেল কিন্তু স্ট্রেট oh, লাইনে তাকে ওভারটেকটা করতে পারছে। hmm. অন দ্য আদার হ্যান্ড ফেরারি কর্নারিং এর পাওয়ার ইউনিটের কারণে ইজিলি ওটা ওভারটেক করতে পারছে। Alonso was the traffic. Leclerc to পিছাইতে হয়েছে বাট ওকে নরিস আবার হচ্ছে ওকে, হ্যামিল্টন পাস করে গেলেন। না এটা একটু ঝামেলা, হয়তো হ্যামিল্টন আন্ডার ব্রেকিং আবার করবে, হ্যাঁ ব্রেক আবার করবে আর কি। হ্যামিল্টন এখন ট্রাই করবে গোয়িং টু টার্ন ওয়ান, will he be able to go, নো, no, Hamilton loses the position. ইজ ডান, ইজ ডান ফর হ্যামিল্টন, আর হবে না, পসিবল না, Oh. আনলে ক্যাপ ক্যাপ ক্রিয়েট হচ্ছে। But the last two laps, what we want to see is Leclerc defending Russell. That is the crucial part. দেখলে খালি পোডিয়াম হোল্ড করতে হবে, ডিপেন্ডিং পোডিয়াম। Leclerc tires actually old, I guess, four laps older than Russell, so that is gonna be crucial. Oh, George Russell! ওকে, আর একটু লেগ, Oh, bro! নট নট পসিবল। This is the final lap, but Russell actually has the advantage to go. না এখনো পারবে না into turn one. না পারবে না, কারণ আমাদের একটু গ্যাপ ছিল তার হ্যাঁ সাথে। একটু গ্যাপ হয়ে গেছে বেসিক্যালি টার্ন সিক্সটিনে যদি পিছায় থাকে কেউ, সো টার্ন সিক্সটিনে পিছায় থাকলে যখন ওভারটেক করতে চায় দে হ্যাড টু হিট দ্য ব্রেকস হার্ড, সো এই কারণে হুম একটু হুম। গ্যাপ তৈরি হয়ে যায়। বাট এইবার যদি রাসেল অ্যাকচুয়ালি টার্ন সিক্সটিনে একটা পাস করে ফেলে, there is no turning back. That is the checkered flag. এই যে হ্যামিল্টনের আসলে পাওয়ার ইউনিটের প্রবলেম হচ্ছে, বিকজ as Hmm, you can see নরিস কিন্তু ভালো একটা টাইম গ্যাপ করতে পারতেছে না, এখন অ্যালোনসোর exactly. ট্রাফিকের কারণে হচ্ছে না, বাট কিছুক্ষণ আগে মানে দেখতে পাচ্ছিলাম আর কি। Exactly. Antonelli. Oh, back to back wins. That is the checkered flag. Whoa. Scarpiastri goes into, and Leclerc holds the Kimi position. Leclerc comes to the declared podium. third. Wow, mate. Wow. It was a very interesting match. Very interesting. Uh, oh, Max Verstappen couldn't. Oh, 20 20টা ল্যাপের জন্য গ্যাস দিলা পজিশন হোল্ড করছে ম্যান। There's no double podium for McLaren. Although podium পাইছে রেট অনেক, because they Uh, were struggling at the first, from exactly. engine start issue to podium. Lucky for Antonelli. এটা তাহলে actually, Yeah, but এই যে he exactly. actually has the হুম। pace. Wow. He's actually happy about the car. Uh, he can feel it in the car. 14-second gap. I think Oscar and PSG both were
Yep. হ্যাঁ, পিএসপি হ্যান্ডেল বোথ গুড টার্মস। Yep. ভালো ভালো রেস ছিল, ভালো ভালো PS, পেস ধরে রাখতে পারছে। PSG come back to সেই And because he didn't really মানে একটা রেসও করে নাই anticipated. বেসিক্যালি পার্টিসিপেট Yep. করে নাই রেসে সো গুড কাম ব্যাক ফ্রম পিএসজি And, unfortunate for Hamilton, third position থেকে sixth position. Car issue, power management issue সেটা for sure. As he said, যে cornering ঠিক মতো হচ্ছে না, so তার disadvantage এখানে এসে পড়ছে। স্টার্টটা একটু এলোমেলো হয়ে গেল এখন যেরকম আছে ওরকমই মানে যেরকম স্টার্ট করছে ওরকমই ছিল জাস্ট রাসেল কি বলে টু পজিশনস পিছিয়ে গেছে হুম, that is it the end of race Suzuka Circuit Japanese Grand Prix. The winner is Antonelli, and P2 for Piastri, P3 for Charles Leclerc. Good from the McLaren and Ferrari. Indeed, a great race. First teenager to lead the Drivers' Championship. Interesting. Yeah, Antonelli is giving me Alonso's vibe. Exactly. Prime Alonso and Hamilton. Right. Jack Piastri got 18 points, trying to close the gap. Our Mercedes, Ferrari, and McLaren is the 1, 2, 3. What in the constructor? Both drivers and Constructor. both team constructors championship. What a difference of দেখো McLaren, Mercedes and Ferrari close. এরপর একটা হিউজ ডিফারেন্স, ম্যাকলারেন ডিফারেন্স। এরপরে নিচে বটম টিপে সবগুলো কিরকম ক্যারিয়ারে যেতে কোনো পয়েন্ট ছিল না। McLaren তো প্রথম দুইটা রেস বলা যায় না কেমন করছে লং রেস হচ্ছে প্রথম রেসে 15 পয়েন্টস রেসের স্প্রিন্ট মিলে আর কি সো পর হাস অ্যাকচুয়ালি ভালো পয়েন্টস পাইছিল বাট এবার বিয়ারম্যান কোনো পয়েন্টস নিতে পারে নাই অ্যান্ড অ্যালপিন ahead of Red Bull দুইজনই 16 পয়েন্টস তো তারপরে রেসিং বুলস তারপরে বাকিগুলো আসলে কিছু বলা নেই আউডি অ্যাকচুয়ালি ভালো খেলতেছিল বাট দের নিউ টিম সো একটু টাইম লাগবে কোপ আপ করতে টাইম লাগে। ইয়েস। আর উইলিয়ামস অনেকটা পিছিয়ে গেছে ক্যাডিলাক অ্যান্ড অ্যাস্টন মার্টিন এখনো কোনো পয়েন্টস নিতে পারে নাই বলছি মিড রেস হয়তো কিছু পয়েন্ট পয়েন্ট এই সিজন হয়তো পয়েন্টস নিতে কিছু না হলো। ওকে, দ্যাটস ওকে another end. দ্যাট ইজ দি এন্ড আমরা স্ট্রিমটা এখানেই শেষ করি উই উইল সি ইউ ইন মে 1 month গ্যাপ এর মধ্যে আমরা কিছু ইনশাল্লাহ ভিডিও প্ল্যান করব একটা দুইটা ভিডিও ছাড়বো in April month about like explanations and stuff ইনশাল্লাহ আমাদের চ্যানেলে so we will see you guys soon আপাতত এই পর্যন্তই হাফেজ আসসালামু আলাইকুম